This is the Newborn Intensive Care Unit, or NICU, at the Paropakar Maternity and Women's Hospital in Kathmandu, where preterm, critically ill, and other at-risk babies are being given round-the-clock care. Among these babies is Sunita Rai's little boy. Sunita, originally from Khotang district in eastern Nepal, had given birth just 7 months into her pregnancy. The child was underweight and visibly weak. That was when health workers at Paropakar presented Sunita with a unique opportunity, a chance to feed her child breast milk stored at the hospital's newly launched human milk bank, the Amrit Kosh. मेरो बच्चा चाहिँ उमेर नपुगी 7 महिनामा जन्मेको त्यो अनि त्यही भएर सानो भएर आइसीयूमा एनआईसीयूमा राख्नु पर्यो अनि उले खान पनि सकेन अनि त्यही भएर मेरो दुध चुसाउनु पाएन त्यही भएर चाहिँ मेरो दुध चुक्यो. The little boy was given breast milk collected from donor mothers. His health improved, and soon he was moved out of the NICU and into the kangaroo mother care unit before being discharged from the hospital. यहाँ दुध नभए त के भएर अब बजारको खानु पर्थ्यो बजारको अब राम्रो हुँदैन थियो अब नानीलाई पनि राम्रो हुँदैन थियो रोगसँग लड्ने क्षमता पनि हुँदैन थियो अब यहाँ मिल बैंक भएर अरू आमाले बच्चा थियो अरू आमाहरूले दुध त्यसरी दिनु भएर चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जुन जुन आमाहरूले चाहिँ अब दुध त्यो दान गरेर त्यो दिनुभएको छ अब आफ्नो बच्चालाई पनि त्यसरी खुवाउनु पायो अब उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ. The Amrit Kosh has the facility to collect, pasteurize, test and store safe donor human milk from lactating mothers and provide it to infants in need. The center was established by the Government of Nepal's Ministry of Health and Population in partnership with the European Union and UNICEF and is the very first of its kind in the country. हामीले आमाको दुध सङ्कलन गर्दाखेरि हामी पहिला हामी नै एकदम पूर्ण रूपले विश्वस्त हुन्छौँ कि उहाँ आमा जसले दुध दान गरिरहनु भएको छ उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ. हामीले उहाँको पुरानो रेकर्डहरू पनि हेर्छौँ उहाँलाई जाँच गर्छौँ र उहाँको कतिपय टेस्ट गर्छौँ ताकि उहाँमा केही रोग छ भने हामीले अगाडि नै पत्ता लगाउँछौँ र त्यस्तो दुध हामी लिँदैनौँ र दुध लिइसकेपछि पनि त्यो दुधलाई अझ हामी विश्वस्त हुनको लागि हामीले त्यसलाई निर्मलीकरण गर्ने भन्छ पास्चराइजेसन गर्छौँ र त्यसपछि पनि हामीले त्यो ल्याबमा टेस्ट गर्छौँ त्यो दुधमा कुनै पनि किसिमको कीटाणु छैन कुनै खराबी छैन भनेर हामी विश्वस्त भएपछि मात्र त्यो दुध हामी सानो बच्चाको लागि खुवाउनको लागि उपलब्ध गराउँछौँ. Once they have been counseled and tested, the donor mothers are guided by health workers to express their milk using the manual and electric pumps that are available in the collection room. The service offered by the Amrit Kosh is crucial in saving the lives of children, particularly preterm babies whose mothers might not have started to lactate or where the children might be too weak to feed. Basanti Magranti is among the mothers who have been donating their breast milk to the facility. Basanti's own baby boy had been born a month before his due date and was not breastfeeding well. The young mother had come to Paropakar to seek help, but soon began to lactate too heavily, far more than her own child would need. निकालेर फ्याक्नु भन्दा अरु दुध नपाएको बच्चाहरुलाई दिन पाउँदा खुसी नै लाग्छ. अब यदि उनीहरुको शरीरमा रोगहरु छैन हैन राम्रो हुनुहुन्छ फिट हुनुहुन्छ र अरूको बच्चाहरुलाई पनि दुध दिन मिल्छ भन्ने हैन उहाँहरुले दुध फ्याक्नु भन्दा त देखे राम्रो हो. कसैको बच्चा दुध नपाएर हैन जोखिममा परिरहेको हुन्छ प्याकेटको दुध खानुपर्ने भइरा हुन्छ त्यो भन्दा फ्याक्ने दुध चाहिँ आमाहरुले बच्चालाई पनि डोनेट गरोस्. Smriti Paudel, the manager of Paropakar's Comprehensive Lactation Management Center, or CLMC, under which the Amrit Kosh was established, says she is proud to be associated with the initiative. Human Milk Bank अथवा अमृत कोषमा जुन जम्मा भएको दुध छ डोनेट भएको दुध छ त्यो चाहिँ रेसिपिएन्ट बच्चाहरूलाई दिँदाखेरि र त्यो दुध पाइसकेपछि
बच्चाहरू चाहिँ कम्प्लिकेटेड सेटिङ जस्तै एनआइसियुबाट रिकभरी भएर चाहिँ उनीहरू नर्मल सेटिङहरू पिएनसी वार्डतिर सिफ्ट हुँदाखेरि र आमाहरूको पनि फिडब्याक पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ र अलिकति भए पनि हामीले न्युनेटल मोर्टालिटीमा योगदान गर्न सक्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै राम्रो अनुभव हुन्छ। For Smriti, the milk bank is a true testament to the power of a mother's love and the bonds that it can create across boundaries.